Hello everyone and welcome to my channel Learn English with Prakash. This is a new series, Phonetics. Let's go. Phonetics Part 2. In this video, we are going to discuss about how many sounds are there in English language. இங்கிலீஷில் எத்தனை சவுண்ட்ஸ் இருக்குன்னு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். Come on, let's watch the video. International Phonetic Association designed International Phonetic Alphabet (IPA), which means an alphabet that is used to show the pronunciation of words in a language. International Phonetic Association இவங்க தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெனட்டிக் ஆல்ஃபபெட் இதை உருவாக்கியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு மொழியிலும் உள்ள ஒலிகளை குறியீடுகளாக வரையறுத்திருக்காங்க. இந்த ஐபிஏ என்ன சொல்லுதுன்னா இங்கிலீஷில் 44 சவுண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வாங்க என்னென்னு பார்க்கலாம். This is the International Phonetic Alphabet containing 44 sounds in English. English speech sounds. There are 20 vowels and 24 consonant sounds in English. இங்கிலீஷில் 20 உயிரொலிகள் மற்றும் 24 மெய்யொலிகள் உள்ளன. Consonant sounds in English. Plosives 6, fricatives 9, affricates 2, nasals 3, lateral 1, semivowels 3. Totally there are 24 consonant sounds in English. Consonants மேலும் 2 வகைப்படுத்தலாம். voiced consonants, voiceless consonants. உச்சரிக்கும் பொழுது vocal cordsல வைப்ரேஷன் ஆனால் அது voiced consonants, வைப்ரேஷன் ஆகலைன்னா அது voiceless consonants. How many vowel sounds in English language? இங்கிலீஷில் எத்தனை உயிரொலிகள் உள்ளன? There are 20 vowel sounds in English language, 12 pure vowels and 8 diphthongs. Vowels may be further divided into 2, long vowels and short vowels. உயிரொலிகளை 2 வகையாக பிரிக்கலாம். long vowels and short vowels. குறைந்த ஒலி அளவை கொண்டது மற்றும் சற்று நீண்டு ஒலிக்கக்கூடியது. ஒலிக்கக்கூடிய அளவுகளை வைத்து long vowels and short vowelsனு பிரிச்சிருக்காங்க. I hope you got an idea of 44 sounds in English language. What are the consonant sounds and what are the vowel sounds? We can see each sounds one by one in the following videos. See you again in the next video. Bye.